And recording has been started now. So చూడండి, we are going to start with appending. Okay, appending అంటే ఏంటంటే, as we discussed in SQL, appending is nothing but union all. Okay, union all. When you compare appending with SQL, union all అంటే ఏం నేర్చుకున్నామంటే, in SQL it will combine the rows, not the columns, from 2 or 3 tables. Okay, it will combine the rows from 2 or 3 tables. For example, ఇప్పుడు ఇది నాకు ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే, లెట్ మీ కాపీ సమ్ 3 rows. ఈ 3 rows నాకు 1 టేబుల్ నుంచి అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఒకే టేబుల్ని తీసుకుంటాను. ఎందుకు ఒకే టేబుల్ని తీసుకుని అలా అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. ఓకే, this is from another table అనుకోండి. If I have to combine these 2 rows, okay, నేను సీక్వల్ ఏం చేస్తున్నానండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూనియన్. ఓకే, సెలెక్ట్ క్వరీ రాసి, ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దీనికి ఒక రాసి, యూనియన్ ఆల్ చేసి ఇంకో సెలెక్ట్ క్వరీ రాస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ కంబైనింగ్ 2 rows సంథింగ్, ఐఎమ్ కంబైనింగ్ 2 queries. ఓకే, ఆ 2 queries ఏం చేస్తుందండి, రోస్ని బిట్వీన్ 2 సీక్వల్ క్వరీస్ ఉన్న క్వరీస్ని ఒక రోస్ని కంబైన్ చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ పవర్ క్వరీ అపెండింగ్. ఓకే, నా ఇన్ రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం డేటా అనేది ఒకే సోర్స్ నుంచి ఉండదు. ఎప్పుడుని ఒకే సోర్స్ని సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, ఒక క్లయింట్ అనేవాడు డేటా అనేది సీక్వల్ సర్వర్లో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ దే ఆర్ కీపింగ్, based on ETL job. That may be an SSIA, that may be an ADF, that may be a Databricks, that may be Azure sign-up job. ఏదైనా సరే రన్ అయ్యి అది సీక్వల్లో డ్రాప్ అవుతుంది. సో సీక్వల్ అనేది సమ్ టైమ్స్ ఒక సోర్స్ అవుతుంది. అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు CSV ఫైల్స్ అనేది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద సోర్స్ అవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కూడా మనకి సోర్స్ కింద వస్తుంది. సో మనకి దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ 2 to 10 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆ 10 కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్ని నేను పవర్ క్వరీలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను, చూడండి ఒకసారి. లెట్ మీ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను 3 sources. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు గో టు ద పవర్ క్వరీ వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఓకే, నౌ ద ఫస్ట్ నేను CSV ఫైల్ కనెక్ట్ అవుతాను. సో లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ద CSV ఫైల్ tutor.csv. సో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు some kind of a CSV file. Okay, this is CSV file. Now I am connecting to an Excel workbook, tutors Excel. Let me click on OK. ఇది ఆల్రెడీ కనెక్షన్ గురించి చెప్పానండి, దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్వాట్ ఫాస్ట్. ఓకే, డౌట్స్ వస్తే ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నామో చూడండి, ఇఫ్ నాట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎక్సెల్ కనెక్ట్ అయ్యి. నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ SQL సర్వర్. నా I'm trying to connect to HR tutors. Okay, I'm giving something like a tutors SQL. So there might be a chances in the real time there will be a 10 or 15, otherwise 5 చెప్పలేం. I had a series something like real time చేసినప్పుడు I have more than 6 resources. Okay, so there might be a chances you will also get 3 or 4 or something. ఓకే, ఒకే సోర్స్ ఇప్పుడు యూ కాంట్ డూ ద రిపోర్టింగ్. ఓకే, నా నేను 3 sources నేను తెచ్చేసుకున్నాను. నా యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ రిపోర్ట్. బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ఏ రిపోర్ట్ నేను పవర్ BI డేటా ఫ్లో చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పానండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ గెట్ ద డేటా. ఇఫ్ ద డేటా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, we will create DAX formulas. From the DAX formulas we will create reports. From the reports we will share our reports. That is 4 పవర్ BI ఫ్లోలో 4 కాంపోనెంట్ గురించి చెప్పాను. తర్వాత ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ ద డేటా ఇస్ నాట్ దే, ఇఫ్ ద డేటా సంథింగ్ నాట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ఫార్మాట్, మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, గెట్ డేటా అది వచ్చిన తర్వాత బిట్వీన్ ద DAX అండ్ గెట్ డేటా ఆప్షన్ ఇంకో బాక్స్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ పవర్ క్వెరీ. రైట్, దట్స్ వై మనకు 3 డేటా సోర్స్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ అవర్ రిపోర్ట్స్, రైట్,
ఈ సోర్సెస్ మీద వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లైక్ పైవోటింగ్ కానీ గ్రూప్ బై కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ బై చేయాలి. ఆ బిజినెస్ ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఇలా డేటా కావాలి, ఇలా సంథింగ్ అనుకొని, ఆ సంథింగ్ ఏంటంటే గ్రూప్ బై సమ్ నేమ్, ఆ గ్రూప్ బై ఫస్ట్ నేమ్, అదే గ్రూప్ బై సర్ నేమ్, గ్రూప్ బై జెండర్, అదే సమ్ లాజిక్ చెప్పాడు. చేస్తే సో దాన్ని బట్టి నేను ప్రిపోర్ట్ అని డిస్ప్లే చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు ఒక సోర్స్ లేదు, ఒకే ఫైల్ మీద గ్రూప్ బై అన్ని ఆపరేషన్ జరగడానికి. నాకు 3 or 5 ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్కి వెళ్ళి నేను గ్రూప్ బై చేయాలా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ కంబైన్ చేసి గ్రూప్ బై చేస్తే బెటర్. ఏది బెటర్ అండి? ఒక్కో ఫైల్ మీదకి వెళ్ళి గ్రూప్ బై చేసి వాల్యూస్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫైల్కి వెళ్ళి గ్రూప్ బై చేసి కౌంట్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ దానికి ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి థర్డ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి గ్రూప్ బై చేసి మళ్ళీ దానికి ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయడం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ కంబైన్ చేయడం బెటర్. ఏది బెటర్ అండి? కెన్ యూ ప్లీజ్? కంబైన్ చేయడం బెటర్ కదా. దట్స్ వై వీ విల్ డూ అపెండింగ్. ఓకే, వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ ద అపెండింగ్ మీన్స్ దెర్ విల్ బి CSV ఎక్సెల్ అన్నాను కదండి. సో ఎనీ వన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ వన్, అదర్వైజ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఈ ఫైల్లో మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. ఏ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసినా సరే ఇక్కడ అపెండ్ క్వరీలోనే దెర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ అయితే అపెండ్ క్వరీ యాజ్ ఎ న్యూ. ఎప్పుడైతే నేను అపెండ్ క్వరీస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను కదండి, అపెండ్ క్వరీ క్లిక్ చేసేటప్పుడు నీ ఫైల్ అనేది నువ్వు ఏ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసావు? tutor.csv, రైట్? అపెండ్ క్వరీస్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, tutor.select అనేది ఒక ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ CSV ఫైల్ మీద సెలెక్ట్ చేశానండి, అపెండ్ క్వరీస్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఏమవుతుంది? CSV ఫైల్ని నీకు కరెంట్ అన్నాను చూడండి, CSV ఫైల్ని ఆల్రెడీ ఒక ఇన్పుట్ సోర్స్ కింద తీసుకుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఫైల్ని కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ అపెండ్ క్వరీస్లోని మీరు క్లిక్ చేసి 2 tables అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఓన్లీ 2 tables, ఓన్లీ 2 సంథింగ్ లైక్ 2 queries మాత్రమే కంబైన్ చేయగలరు. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నవి 3 queries. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 queriesని కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ అపెండ్ క్వరీస్ 2 tables. అదర్వైజ్ 3 tables కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ 3 or more tables. సో ఫస్ట్ ఏ టేబుల్కి ఫస్ట్ స్టేట్ మొదలం ఫస్ట్ ఏ డేటా ముందు ఉండాలి? మనకి CSV డేటా ముందు ఉండాలి. తర్వాత ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉండాలంటే ఎక్సెల్ ట్రాక్ చేయాలి. తర్వాత SQL అండ్ యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ ఈవెన్ ఇన్ అపెండ్ క్వరీస్ యాజ్ ఎ న్యూ. ద సేమ్ థింగ్ అవైలబుల్, బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అపెండ్ క్వరీస్ అండ్ అపెండ్ క్వరీస్ యాజ్ ఎ న్యూ. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ CSV ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాయి నేను అపెండ్ క్వరీస్లోకి వెళ్ళి అదర్వైజ్ ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా ఒకటే అండి. ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ ఇది, ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ డ్రాప్ డౌన్. అపెండ్ క్వరీస్ అని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ సోర్స్ CSV అయిపోతుంది. నేనేం చేస్తున్నానంటే CSV తర్వాత ఎక్సెల్ కంబైన్ చేయాలనుకున్నాను, తర్వాత ఎక్సెల్, తర్వాత SQL. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, రైట్, ఏమవుతుందంటే ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉన్న డేటా ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉంటుంది, SQL ఫైల్లో ఉన్న డేటా SQL డేటా ఉంటుంది. బట్ CSV ఫైల్లో ఉన్న డేటా ఏమవుతుందంటే ఈ 3 డేటా కంబైన్ అయిపోతుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని చూసి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోస్ చూసాను అనుకోండి, నేను ఐ విల్ గెట్ అరౌండ్ రోస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ 1000 రోస్, మేబీ మోర్ దెన్ చాలా ఉంటాయి. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అపెండ్ క్వరీస్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి 3 tables అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎక్సెల్ తర్వాత SQL అనేది, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఏమవుతుందండి? మీకు అలాంటి ఆప్షన్ రాదు. బికాజ్ ఇన్ రియల్ టైంలో యూ విల్ ప్రొవైడ్ SQL సర్వర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను ఇక్కడ డాట్ ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు అలా వచ్చింది. యూ విల్ నాట్ గెట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ప్రాంప్ట్లు వచ్చినట్టు. ఓకే, నా ఏమవుతుందంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎంత డేటా ఉండాలో అంత డేటా మాత్రమే ఉంటుంది, SQL ఫైల్ ఎంత డేటా ఉండాలో అంత డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ CSV ఫైల్ ఏమవుతుందంటే ఈ 3 files కంబైన్ అయ్యే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదండి, ఆ CSV ఫైల్ కింద ఇది అయిపోతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ డేటా వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ డేటా కూడా ఎక్కడోకి అపెండ్ అయిపోతుంది, యూనియన్ ఆల్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి కేసు కావాలంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ అపెండ్ క్వరీస్. అలా కాకుండా నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ అపెండ్ క్వరీ స్టెప్. అపెండ్ చేసాం కాబట్టి నాకు
సీక్వెల్ ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అనేది కంబైన్ అయిపోయింది సిఎస్వి ఫైల్లోకి. ఎక్సెల్ ఫైల్ సీక్వెల్ ఫైల్ డేటా సిఎస్విలో కంబైన్ అయిపోయింది. నాకు అది అలా వద్దనుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ రిమూవ్ ద స్టెప్. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే నేను ఈ 3 డేటా కంబైన్ చేసి నాకు న్యూ ఫైల్ జనరేట్ కావాలి, 4వ ఫైల్ జనరేట్ కావాలి, విచ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 డేటాస్. ఫర్ దట్ ఆప్షన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ అపెండ్ క్వరీస్ యాజ్ ఎ న్యూ. 2 tables or 3 tables. I want 3 to something like 3 to 4 tables అనుకోండి. ట్యూటర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అన్ ఆప్షన్ ఎక్సెల్ డేటా అండ్ యాడ్ చేస్తాను అండ్ దెన్ సీక్వెల్ డేటా. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, నాకేమైందండి 4th డేటా సెట్ అంటే 4th క్వరీ ప్రిపేర్ అయింది, విచ్ ఈజ్ ఎ యూనియన్ ఆల్ ఆఫ్ సిఎస్వి డేటా, ఎక్సెల్ ఫైల్ డేటా, సీక్వెల్ డేటా. సో దీనిలో మోడిఫికేషన్ ఏం లేవు, ఇందులోనే మాత్రమే ఉన్నాయి. వన్ థింగ్, if you are doing any modification on any of these 3 files, right, the modification will affect this file. ఓకే, అర్థమైందండి. అపెండ్ క్వరీస్ అయితే న్యూ. నేను 3 to 4 ఫైల్ 2 to 3 ఫైల్ తీసుకుని నేను చెప్పాను. నేను మమతా గారు అర్థమైంది ఇప్పుడు దీని ఆప్షన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందండి. ఎందుకంటే ఇన్ రియల్ టైంలో మన దగ్గర డేటా అనేది ఒక దగ్గర నుంచి రాదు, చాలా దగ్గర నుంచి వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు డూ అపెండింగ్. సో మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఇదే అడుగుతారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపెండ్ క్వరీస్ అండ్ అపెండ్ క్వరీస్ అదే న్యూ? అపెండ్ క్వరీస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సెలెక్ట్ చేసిన సోర్స్ దగ్గరే మొత్తం డేటా అపెండ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు 4 sources, if I'm clicking on append queries, based on the what kind of source I selected. For example, I selected the first source, so the third, second and fourth source files కూడా డేటా ఇందులోకి అపెండ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ దాంట్లోకి. సో the second and third and fourth data will be appended into first data set. If you don't want such a kind of option, if you want separate for something like a query for appending data, so we need to click on append queries as a new. So that is one of the interview question also. Okay, మనం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఐ విల్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. వాట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, వాట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే, నా ఇది అర్థమైంది కదండి. అపెండ్ క్వరీస్ అంటే అపెండ్ క్వరీస్ అండ్ న్యూ అంటే ఏంటి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో ట్రిక్ చేయడానికి అడుగుతారు. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు ద సిఎస్వి ఫైల్, అపెండ్ ఏదైతే 4th ఫైల్ జనరేట్ చేశారో, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్, బికాస్ ట్యూటర్ సిఎస్వి, ఎక్సెల్ సిఎస్వి, సీక్వెల్ ఇవన్నీ సోర్స్వి, ఇవన్నీ కంబైన్ చేస్తే నాకు అపెండ్ అయింది కదండి. ఇఫ్ యూ గో విత్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వరీకి మీరు ఏదైనా పవర్ క్వరీ చూసుకోవాలనుకుంటే నేను ఏం చెప్పానంటే కోడ్కి వెళ్ళడానికి అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మీకు డైనమిక్గా ఉంటుంది. కంబైన్ అనేది ఫంక్షన్ యూస్ చేసి tutor.csv, tutor.excel, tutor.sql ఫైల్ని కంబైన్ చేస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ హ్యాపెన్, ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ దిస్ ఫైల్. అర్థమైందండి? దట్ ఈస్ ఎ ట్రిక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. మనీ అండ్ పద్మ అండ్ నాగరాజు అర్థమైందండి ట్రిక్? జస్ట్ శాంపిల్, బట్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అంటారు, అడుగుతారు. అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? ఓకే, so that is all about something like append and append queries as a new. Okay, now okay, now what I want to do, I want to go with something like a merge queries. ఈ మెర్జ్ క్వరీస్ గురించి చెప్తాను ఇప్పుడు, బట్ ఆప్షన్ మాత్రం సేమే. మెర్జ్ క్వరీస్ అంటే ఏమవుతుంది, సోర్స్లోనే చేంజెస్ సరిపోతుంది. మెర్జ్ క్వరీస్ అది న్యూ అంటే సపరేట్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు మెర్జ్ క్వరీస్, అసలు మెర్జ్ క్వరీస్ అంటే ఏంటి? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్.
నేను ఎక్సెల్ ఎంత పెడుతున్నానంటే మీకు వెన్ ఐమ్ స్పీకింగ్ రైట్ మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ అన్ ఎక్సెల్, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేసి. ఓకే, నేను యాజ్ యూజువల్గా చెప్పానండి, డేటా అనేది ఒక టేబుల్లో మాత్రమే ఉండదు. మనము ఎలాగైతే మనము యూనియన్ ఆల్ చేస్తున్నామో అంటే అది అపెండ్ క్వరీస్ చేసిన తర్వాత కొన్నిసార్లు టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక డేటాబేస్లోని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, దట్ మే బీ జావా అప్లికేషన్, దట్ మే బీ ఏపీఎస్పీ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో టేబుల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైంలో ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎస్ సంథింగ్ లైక్ అప్లికేషన్ వేర్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 250 టేబుల్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో by the end of the day when we creating any Power BI report, that may be a Tableau report, anything, right, మనం ఒకే టేబుల్ యూజ్ చేసి we will never create any report. ఓకే, ఒకే టేబుల్ యూజ్ చేసి, సో we will try to combine 2 or more tables. ఓకే, usually start with 2 tables, but as long as రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి we need to join on multiple tables. ఓకే, we need to join on multiple tables. సో ఆ జాయిన్ చేయడానికి ఇన్ సీక్వల్ వీ విల్ యూజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ అవుట్వర్డ్ జాయిన్, రైట్ అవుట్వర్డ్ జాయిన్, సంథింగ్ లైక్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే, నౌ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్ పవర్ బిఐ వాట్ వీ విల్ యూజ్ మర్జ్. ఓకే, మనం ఏం చేసామండి వెన్ వీ డన్ విత్ సీక్వల్ రైట్, నేనేం చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ద సంథింగ్ లైక్ జాయిన్ బిట్వీన్ ద 2 టేబుల్స్ రైట్, నేనేం చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్స్ ఉంది అండ్ సంథింగ్ లైక్ కంట్రీస్ ఉంది రైట్, నేనేం చేశాను అసలు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఓకే, ఇలా రాశారు అంటే ఏమవుతుందండి, ఆన్ క్లయింట్ డాట్ కంట్రీ కోడ్ ఈక్వల్ టు కంట్రీస్ డాట్ కంట్రీ కోడ్. సో బిట్వీన్ ద 2 టేబుల్స్ మనం ఎప్పుడైనా సరే సీక్వల్లోని మెర్జ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ రైట్ డౌన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ the left table which has a huge data. okay, అర్థమైందండి, which has a huge data, inner join, type of join మెన్షన్ చేసిన తర్వాత and the right hand side table and the condition on which condition we are doing the join. okay, that's what we did in SQL. okay, తర్వాత ఇక్కడ ఏ కాలమ్స్ కావాలో అది సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సో ద సేమ్ వే ఇట్ ఫాలోస్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ యాజ్ వెల్. చూడండి, ఇది కంట్రీ టేబుల్ అండి. కంట్రీ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ కంట్రీ కోడ్, కంట్రీ నేమ్, డైలింగ్ కోడ్, ఇది జోన్ ఐడి. ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఈ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన నాకు తెలీదు, బట్ ఇక్కడ నా దగ్గర కంట్రీ కోడ్ ఉంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ నేను రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్ లైక్ క్లయింట్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్, స్టేట్ అడ్రస్, జెండర్, కంట్రీ, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్. బట్ నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయండి. అది ఈ టేబుల్ని నేను సెలెక్ట్ చేస్తే అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కంట్రీ నేమ్కి నాకు కంట్రీ కోడ్ మాత్రమే ఉంది. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ నేను ఏం చేస్తాను, సీక్వల్ అయితే ఐ విల్ చెక్ ఫర్ ఎనీ టేబుల్ విచ్ హ్యాస్ ఎ కంట్రీ కోడ్ అండ్ కంట్రీ నేమ్. అప్పుడు దొరికిన తర్వాత ఏం చేస్తాను, ఈ కాలం ఇచ్చి దీంతో కంబైన్ చేస్తాను. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ ఇన్ సీక్వల్. ఇన్నర్ జాయిన్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఆల్సో వీ డూ ద సేమ్ థింగ్. మనం జాయిన్ చేసేటప్పుడు we need to provide the condition. అది ఎలా చేస్తాం, let me show you that one. okay, let me import the files first of all.
ఇవన్నీ అవసరం లేదండి, డోంట్ వరీ. ఇది ఎక్కడి నుంచో బ్యాకప్ ఫైల్ తెచ్చుకున్నాం కదా, అన్నీ చూపిస్తుంది, బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో అలా ఉండదులే. ఓకే నా సో ఐ హ్యావ్ క్లయింట్స్ అండ్ కంట్రీ టేబుల్. నాకు రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఏంటంటే రిపోర్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఐ వాంట్ క్లయింట్ ఐడి, సంథింగ్ లైక్ ఎ టైటిల్, ఫస్ట్ నేమ్, మెడికల్ నేమ్, సర్ నేమ్, జెండర్, స్ట్రీట్ అడ్రస్, సిటీ, రీజన్, పోస్టల్ కోడ్, కంట్రీ నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఈమెయిల్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చూసారనుకోండి కంట్రీ కోడ్ నా దగ్గర, నా కంట్రీ నేమ్ లేదు, కంట్రీ కోడ్ ఉంది. ఈ కాలమ్స్ రిమూవ్ చేస్తాను, వీ డోంట్ రిక్వైర్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంట్రీ కోడ్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంట్రీ నేమ్ ఐ హ్యావ్ కంట్రీ కోడ్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, పవర్ క్వరీలో కూడా నేను చెక్ చేసి నాకు ఏమైనా క్వరీ ఉందా విచ్ హ్యాస్ ది కంట్రీ నేమ్ విత్ ద కంట్రీ కోడ్. ఓకే ఉంది. సో ఐ నీడ్ టు డూ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ద జాయినింగ్. జాయినింగ్ ఇస్ a SQL, it is possible we are writing a SQL query, but in the power query ఎలా చేయాలి, in the power query we need to do join, something like called as a mergeకి ఎలా చేయాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, బికాస్ కింద క్లయింట్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ద కంట్రీ కోడ్. సో క్లయింట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్, హౌ డూ యూ వాంట్ మెర్జ్ క్వెరీ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకో. సో ఏమైనా చేంజ్ జరిగినా సరే ఈ ఫైల్లోనే జరుగుతుంది. ఇఫ్ మెర్జ్ క్వెరీస్ అది న్యూ చేసామనుకోండి, కొత్త ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది, ఈ 2 ఫైల్స్ మోడిఫికేషన్ జరగదు. లెట్స్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను సేల్స్ క్లయింట్ మీద మెర్జ్ క్వెరీస్ అని క్లిక్ చేశాను. నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టేబుల్. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టేబుల్ చేసుకున్నాను. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టేబుల్ నేను సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏంటంటే అది కంట్రీస్. ఓకే, వెన్ యూ కంపేర్ విత్ సీక్వల్ రైట్, నాకు సేల్స్ క్లయింట్ అయిపోయింది, సేల్స్ కంట్రీ అయిపోయింది. నౌ ద కండిషన్ ఐ నీడ్ టు రైట్. కండిషన్ ఏంటండి, ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటి, ఇక్కడ కంట్రీ కోడ్ ఈ టేబుల్ నుంచి. వాట్ అబౌట్ దిస్ టేబుల్, ఐ ఆల్సో కంట్రీ కోడ్. ఓకే, రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయిన్ యూ వాంట్, ఇక్కడ జాయిన్ టైప్ ఇచ్చాను కదా, ఇన్నర్ జాయిన్ అనుకొని, యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద సేమ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయిన్ యూ వాంట్, లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. సో యాజ్ పర్ బిజినెస్ నీడ్, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ జాయిన్ యూస్ చేయాలన్నది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్నర్ జాయిన్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఆన్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద ఇన్నర్ జాయిన్, ఇన్ సీక్వల్ అయితే వీ కెన్ రైట్ ద కాలమ్ నేమ్స్, బట్ ఇన్ పవర్ క్వెరీ ఇలా కాలమ్ నేమ్స్ రాసే ప్రసక్తి మన దగ్గర లేదు. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్ రైట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నాకు ఫస్ట్ టేబుల్ నుంచి కాలమ్స్ అని వచ్చిందండి, బట్ కంట్రీ టేబుల్ నుంచి నాకు కాలమ్స్ రాలేదు. ఎందుకండి, నేను ఇక్కడ మెర్జ్ చేశాను. ఇక్కడ సేల్స్ క్లయింట్లో మెర్జ్ చేయడం వల్ల నాకు ఇక్కడలో ఉన్న డేటాని సేల్స్ క్లయింట్లోకి తెచ్చేస్తుంది కాలమ్ వాల్యూస్ అనేది. బట్ ఏది డిస్ప్లే ఏది నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, కంట్రీ టేబుల్లో నాకు కంట్రీ కోడ్ ఉంది, కంట్రీ నేమ్ ఉంది, డిజిటల్ కోడ్ ఉంది. ఏ కాలమ్స్ని నేను ఈ టేబుల్లోకి పాపప్ తెచ్చుకోవాలనేది తెలీదు. సో మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ కనబడుతుంది, హియర్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఇది అన్సెలెక్ట్ చేయండి. అన్సెలెక్ట్ చేయపోయారు అనుకోండి ఏమవుతుందంటే చెప్తాను చూడండి. నాకేం కావాలనుకుంటున్నానంటే కంట్రీ నేమ్ ఒకటే కావాలి, అండ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ సెలెక్ట్ రైట్, చూడండి సేల్స్ డాట్ కంట్రీ నేమ్. సో సేల్స్ కంట్రీ నేమ్ ఈ టేబుల్ నుంచి డేటా ఎక్కడికి వస్తుంది. అలా కాకుండా మీకు కంట్రీ నేమ్ ఒకటే కావాలనుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఇది డ్రాప్ డౌన్ చేసి రిమూవ్ చేసి ఇది అన్చెక్ చేసి ఇందులో ఏ కాలమ్స్ మీకు కావాలి, డైలింగ్ కోడ్ కావాలా, కంట్రీ నేమ్ కావాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రెండు కావాలి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో ఐ విల్ గెట్ కంట్రీ నేమ్ అండ్ డైలింగ్ కోడ్. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ డూ జాయినింగ్. ఇక్కడ నేను చేశానండి, మొత్తం నేను సేల్స్ క్లయింట్ టేబుల్ మీదే నేను సంథింగ్ లైక్ జాయిన్ చేశాను. అలా కాకుండా యాజ్ అ న్యూ ఎలా చేయొచ్చు, అగైన్ డూ ద సేమ్ థింగ్, మెర్జ్ క్వెరీస్ యాజ్ అ న్యూ. ఐఎమ్ డూయింగ్ అపెండింగ్, కొంచెం చూసినప్పుడు చెప్పండి నాకు ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రాంగ్ సెలెక్షన్. నా లెట్ మీ సెలెక్ట్ కంట్రీ కోడ్, లెట్ మీ సెలెక్ట్ కంట్రీ అండ్ కంట్రీ కోడ్. నేను ఇన్నర్ జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, క్లిక్ ఆన్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఇప్పుడు ఏమైందండి, సపరేట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ద సోర్స్ ఫైల్స్, merge file will also affected. Okay,
అలా అర్థమైందండి మెర్జింగ్ ఏమంటే ఏంటో. ఇఫ్ యూ ఆర్ డన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ సీక్వెల్ అండ్ జాయిన్స్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీలీ అండర్స్టాండబుల్. ఏమైనా అర్థమైందా? డౌట్స్ ఉన్నాయి దీని మీద నాకు? అర్థమైందండి. నోరవి అర్థమైంది. ఓకే, ఇంకే ఎవరికైనా అండి, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. బికాజ్ అర్థమైంది రవి. ఏమైంది? అర్థమైంది రవి. ఓకే, ఎందుకంటే అపెండ్ లేకుండా, జాయినింగ్ లేకుండా, మెర్జ్ లేకుండా మనం పవర్ బిఐ చేయమండి. పవర్ బిఐలో వర్క్ చేస్తున్నాము, పవర్ క్వెరీలోకి డేటా తెచ్చుకొని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నామంటే యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ స్టెప్. ఓకే, మనం ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ మనం చేస్తాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ అపెండ్ క్వెరీస్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ మెర్జ్ గురించి. నా ఇక్కడ చూడండి, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ చూడండి, అదే డేటా ఉందండి. డేటా ఉన్న తర్వాత ప్రతి దగ్గర నాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, కాలం లెవెల్లో కొన్ని ఆప్షన్స్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆప్షన్ గురించి చెప్తాను. ఐ థింక్ ఇది ఉంచాల్సింది నేను సెట్టింగ్స్. ఓకే, ఈ ఆప్షన్ తెలుసు అంటే మీకు చెప్పే ఉంటాను స్టార్టింగ్లో. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఇది క్లోజ్ చేశారనుకోండి, ఇది వ్యూ చేయడానికి యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ అండ్ యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ క్వెరీ సెట్టింగ్. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఓపెన్. ఓకే, నా ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఏదైనా ఒక కాలంకి డేటా టైప్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాలం. యూ కెన్ గో క్లిక్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ హోమ్ బటన్, అదర్వైజ్ సంథింగ్ లైక్ a transform button, any kind of a tab. For this column you can go to this data type and you can select the what is the required data type. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే క్లయింటే మనకి సంథింగ్ లైక్ రిపోర్టింగ్ దాంట్లో ఒక రిపోర్ట్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అనుకోండి, దానికి ఒక డేటా టైప్ అసైన్ చేసిన దాన్ని బట్టే మనకి డేటా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 100 ఒక వాల్యూ ఉంది, 100 ఒక వాల్యూని ఇంటిజర్ ఇచ్చారనుకోండి, రిపోర్టింగ్లో 100 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ గివెన్ 100 యాజ్ అ ఫ్లోట్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ అనదర్ డేటా టైప్, అది మనకు 100.0 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ వీ ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ గివింగ్ అవర్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ సంథింగ్ క్లయింట్ అండ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, డేటా టైప్ అనేది మనం మస్ట్ అండ్ షూర్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నా ఆ డేటా టైప్ని ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకోండి, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాలమ్ and you can click on go home button or the transform button. In the home button there is an option called as a data type. Click on drop down, based on requirement you need to choose here. In the same way ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్లోకి వెళ్ళి డేటా టైప్ అని ఉంది, యూ నీడ్ టు చూజ్ యువర్ డేటా టైప్ ఫర్ దట్ కాలమ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆప్షన్. అదర్వైజ్ ద ఫైనల్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మీరు చూడు, ప్రతి డేటా టైప్ దగ్గర మీకు సెర్చ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక బాక్స్ అలా వస్తుంది. Just click on that one and you can change that information. That maybe if you want to string that one, if you want to convert that one into a decimal number, if you want to convert that to a whole number, you can test it. You can convert it, not test it. అర్థమైందండి how we make changes to the data type. దీని మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? జస్ట్ హోమ్ బటన్ కానీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ బటన్ కానీ, అదర్వైజ్ just click on this one. For the respect to column 1 you need to click on that present data type and you need to choose that reference data type, what kind of data types you want for your reporting. Okay, that is one option. ఇక్కడ దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? లేదండి, డౌట్స్. ఓకే, one second guys. ఓకే, నా ఇది ఒక ఆప్షన్ అయిపోయిందండి కాలమ్కి. ఇక్కడ మీకు ఇంకో డ్రాప్ డౌన్లా కనిపిస్తుంది. ఎక్సెల్లో మనకు చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు ఇక్కడ ఒక డ్రాప్ డౌన్లా కనిపిస్తుంది, రైట్? How you do the sorting based on the color, otherwise filtration and everything. The same thing available for Power BI as well. Okay, just if you click on something like a client ID, anything, right? ఇక్కడ చూడండి sorting ఉంది, so you can do the sorting, but in real time never do sortings on columns. ఎందుకంటే
మీరు సీక్వెల్లో కానీ ఈటీఎల్లో కానీ ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి, సార్టింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆడది బ్లాకింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది డేటాని ఎక్కువ అంటే కంప్యూట్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. సో రన్నింగ్ ఎక్కువ టైం అవుతుంది. ఇక్కడైతే నేను 3000 రికార్డ్స్ అని తీసుకున్నాను, బట్ ఇన్ రియల్ టైంలోని బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కానీ ఎక్కడైనా సరే డేటా అనేది 1 మిలియన్ రోస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎనీ సార్టింగ్ మనకు వచ్చే రిపోర్టింగ్ చాలా స్లో అయిపోద్ది. దట్స్ వై వీ షుడ్ అవాయిడ్ సార్టింగ్. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ బిజినెస్ కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ డూ ద సార్టింగ్ based on sorting by ascending order, based on sorting by descending order. It is up to you what kind of things we want to do. Okay, now remove empty అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటండి రిమూవ్ ఎంప్టీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇక్కడ రోస్ ఉన్నాయి, క్లయింట్ ఐడి అనుకోని క్లయింట్ ఐడి సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏదైనా ఎంప్టీ రో ఉందనుకోండి, ఆ ఎంప్టీ మొత్తం రోని తీసేయాలనుకుంటే యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎంప్టీ రో. కరెంట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, దట్స్ వై ఏది డిస్ప్లే కాదు. బట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్సర్టెడ్ 1000 rows. ఇన్ 1000 rows ఇన్ ద మిడిల్ రైట్ 2 rows అనేది మొత్తం నల్లగా ఉంది నాకు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఐడి చెప్తున్నానండి, కంప్లీట్ రో కాదు. సో ద క్లయింట్ ఐడి ఉన్నదనుకుంటే దాన్ని ఆ రో కంప్లీట్ మొత్తం తీసేయాలనుకుంటే యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్ ఎంప్టీ చేయగానే మొత్తం ఏ ఎంప్టీ కాలమ్స్ ఏమున్నా అన్నీ రిమూవ్ అయిపోతుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికి వెళ్ళండి, రిమూవ్ ఎంప్టీ అన్నాను నేను. ఇక్కడ నాకేమైందండి, నాకు ఎంప్టీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఎంప్టీ రోస్ ఉన్నాయి కదండి. ఇక్కడ దీనికి డేటా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెన్నింగ్టన్ అనుకోని ఎన్నో రో ఉండేది నాకు 18th రోలో నాకు డేటా ఉంది, బట్ ఓన్లీ రీజన్కి నాకు లేదు. వన్స్ నేను తీసాను అనుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి, రిమూవ్ ఎంప్టీ 18th రో మారిపోయింది కదండి. సో బేస్డ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ కాలమ్ వాల్యూ నాకు పెట్టి నాకు మొత్తం రో తీయాలనుకుంటే యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాలమ్ అండ్ యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్ ఎంప్టీ. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ నల్ కానీ బ్లాంక్ కానీ ఏదైనా సరే మొత్తం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ యువర్ ఫిల్టర్, ఏదైతే ఫిల్టర్ చేసామో దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ రిమూవ్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, నా go to this client ID one more time. One more option is there. Apart from sort ascending, descending, right, remove empty, there is a number filter. Because the data type is an integer, that's why మనకి ఏమంటుంది number filters కింద వస్తుంది. Otherwise if I'm going with something like a first name, ఈ data type ఎలా చేంజ్ చేయాలో తెలుసు. ఓకే, now if I'm going with something like a ABC as a string, same option will be available, sort ascending, sort descending, remove empty. బట్ అక్కడ మనకు నంబర్ ఉంది కాబట్టి, ఇంటీజర్ కాబట్టి, న్యూమరిక్ కాబట్టి, వీ గాట్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ టెస్ట్ ఫిల్టర్ సంథింగ్ లైక్ నంబర్ ఫిల్టర్స్. ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ కాబట్టి టెస్ట్ ఫిల్టర్స్ అని వస్తుంది. సో వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఈక్వల్ ఆర్ డస్ నాట్ ఈక్వల్. అలాంటి ఫిల్టర్స్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to perform greater than 1 0 3 4 ఓకే. సో నాకు ఏమంటానంటే మొత్తం నా దగ్గర క్లయింట్ ఐడిలో ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఐ వాంట్ క్లయింట్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ద where the something like client ID is greater than 10500. click on OK. సో నా దగ్గర మేబీ ఒక 4005 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఆ 4005 ఫైల్స్లోని ఏదైనా సరే 10,500 కంటే ఎక్కువ ఉంటే క్లయింట్ ఐడి సంథింగ్ లైక్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అది మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది డిస్ప్లే కదా, మిగతావన్నీ రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఫిల్టరింగ్ వాట్ వీ డూ విత్ నంబర్ ఫిల్టర్. అలా కాకుండా యూ కెన్ గో విత్ ఈక్వల్ అనగానే సంథింగ్ లైక్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అయితే ఆ రో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ విత్ సంథింగ్ లైక్ నంబర్ ఫిల్టర్స్ దట్ నాట్ ఈక్వల్ టు, సో దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ మీ దగ్గర 10 rows ఉన్నాయి, నాకు 10th row వద్దు, 10th row ఐడి ఏంటి, ఆ రో ఐడి వేస్తే
ఆ డిస్ప్లే అది అన్సెలెక్ట్ చేస్తుంది. గ్రేటర్ దెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ది సేమ్ వే విత్ స్ట్రింగ్ యాజ్ వెల్. టెస్ట్ ఫిల్టర్స్ ఏమవుతుందంటే మనకు నంబర్ కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఇలాంటివి వస్తాయి. బట్ ఇన్ టెస్ట్లో ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ డస్ నాట్ ఈక్వల్, అదొక ఆప్షను. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎండింగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ బిగిన్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్, కంటెంట్స్, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ కంటెంట్స్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా, లేకపోతే అది చెప్పాలా నేను? అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తారా, చెప్పమంటారా, ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? అంటే ఐడియా ఉందా లేకపోతే? మమతా గారు, ఒకసారి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మేము ఇంకా మీ ఫేవరెట్ ఇంకోటి. ఓకే, లెట్ మీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి. ఓకే, ఈక్వల్ టు అన్నాను అనుకోండి, ఈక్వల్ టు. ఓకే, గో విత్ ఈక్వల్ టు. ఈక్వల్ టు నేను ఇచ్చానంటే 1 0 3 4 1 2 ఇది ఇస్తేనండి ఈ రో కౌంట్ ఐడి, రో ఐడి ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ రో మాత్రమే ఉంటుంది. కరెంట్లీ నాకు ఒక రో ఉంది కాబట్టి నాకు ఒక రో మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి 1 0 3 4 1 2 ఇచ్చాను అండ్ ఇంకో రో ఐడి ఇస్తున్నాను. అదేంటి అన్నానంటే 1 0 3 4 1 5. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి when I'm doing the filters right ఇక్కడ let me show you one more time from here. number filters equal to చూసుకున్నాం. ఈక్వల్ టు there is an option called as something called as ఒకటి మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, రెండోది కూడా మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకపోవచ్చు. మనకు రెండు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ 2 రో ఐడీస్ అంత క్లయింట్ ఐడీస్. దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఆర్ you need to click on equal and you need to provide the client ID. that is one thing. అలా కాకుండా there is one more option. నంబర్ ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి మన క్లయింట్ అనేవాళ్ళు మేబీ 10,000 ఐడి దగ్గర నుంచి మనకు ఉన్నారు, 10,500 10,501. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నా ప్రాజెక్ట్ కింద ఐ వాంట్ టు విజిట్ ఓన్లీ ద ప్రొఫైల్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 11,000. ఇన్ దట్ కేస్ నేను ఏదైతే డేటా ఇక్కడ తెచ్చుకున్నానో అది వేస్ట్ కదా, మళ్ళీ దాన్ని నేను వెనక్కి పంపించలేను. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ that rows before I do reporting on that one. సో అప్పుడు మనం ఏం ఫిల్టర్ చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ నంబర్ ఫిల్టర్, గో టు క్లిక్ ఆన్ గ్రేటర్ దెన్. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఏం చేస్తానంటే 10 0 788. మేబీ ఆ రో ఐడితో లేనట్టుంది. లెట్ మీ గో విత్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే ఉంది. సో దట్స్ వై డేటా అనేది కంప్లీట్ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ అదే కండిషన్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, యూ విల్ సీ ద సేమ్ థింగ్. ఈ కంప్లీట్ డేటా సెట్కి క్లయింట్ అనేది ఐడి షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 10 0 3 5 6 6. సో ఆ కండిషన్ పెట్టి సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సంథింగ్ లైక్ క్లియర్ ద ఫిల్టర్స్, there will be an option here, clear filters. Now again go to number filters, greater than equal, less than or equal to, between కూడా ఐడియా ఉన్నట్టుంది కదండి మీకు. between 2 range సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1 0 3 4 1 2. ఓకే, బిట్వీన్ 2 క్లయింట్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ మధ్యన ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 341 దగ్గర నుంచి 3438 దాకా నాకు మధ్యన ఎన్నో ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి క్లయింట్. సో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద రేంజ్ నేను ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేశాను 3412 3458. ఇక్కడ నేను వెళ్ళాను అనుకోండి 3412 345, ఈ మధ్యన ఉన్న క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డూ విత్ integer filters, numerical filters. Okay, let me clear filters now let's go to this one. Okay, street address key. As you know, sort ascending, sort descending order, everything. Remove empty అంటే ఏదైనా empty rows ఉన్నాయనుకోండి, ఆ empty rows తీసేయచ్చు. empty rows అనేది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ కంప్లీట్ రో అనేది నాకు నల్ ఉండొచ్చు.
బికాజ్ ఐమ్ సెలెక్టింగ్ దీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజన్ అనేది నేను కాలం సెలెక్ట్ చేసుకొని రిమూవ్ ఎంటీ అన్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ద రీజన్ ఇస్ ఎంటీ ఆర్ నాట్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ, ఈ మొత్తం రోని డిలీట్ చేస్తుంది, మొత్తం కంప్లీట్ రోని డిలీట్ చేస్తుంది అలాగా. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ నా when I going with test filters, right, test filter is same అండి, equal to not equal to. For example, if you want to change something like street address అనేది కొంచెం చాలామందికి ఒకేలా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ సో మన టెస్ట్ ఫిల్టర్తోని ఈక్వల్ టు కానీ నాట్ ఈక్వల్ టు కానీ ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ట్రై విత్ సంథింగ్ లైక్ ఈక్వల్ టు. స్ట్రీట్ అడ్రస్ షుడ్ బి పారామో 8. సో నాకు ఎంట్రీ అనేది ఒక మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఒక ఎంట్రీ మాత్రమే నాకు డిస్ప్లే చేసింది. సో ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ వన్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే 130 క్రౌన్ అనేది నాకు కూడా దాని ఒక ఎంట్రీ మాత్రం ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఇలా చేయాలనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫిల్టర్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ ఫిల్టర్స్. బిగిన్ విత్, ఎండ్స్ విత్, కంటైన్ విత్. కంటైన్ విత్ అంటే ఏంటంటే సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిల్టర్ రిమూవ్ చేయండి. కంటైన్, టెస్ట్ ఫిల్టర్స్, కంటైన్స్. ఓకే, కంటైన్స్ ఏమంటున్నానంటే నేను స్ట్రీట్ అనేది ఉండాలి ఉన్న అడ్రస్లోని, ఎక్కడైనా సరే స్ట్రీట్ ఉందనుకో ఆ కాలమ్స్ ఆ రో ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం నాకు కావాలి. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే రైట్, స్ట్రీట్ చూడు ఉంది అన్ని దగ్గర రోస్లోని. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రింట్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సంథింగ్ సీ ఓన్లీ స్ట్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కంటైన్స్ స్ట్రీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మన ఫిల్టర్స్ అనేవి నాట్ ఓన్లీ విత్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు, వీ కెన్ ఆల్సో డూ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కంటైన్, డస్ నాట్ కంటైన్. ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లోని? బికాజ్ చూడండి ఎందుకు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చెప్తున్నానంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సీక్వల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి, వేర్ క్లాజ్ యూజ్ చేసి ఐ విల్ డూ ఫిల్టర్, దట్ ఈజ్ ఓకే. తెచ్చేసుకున్నాను, ఐ హ్యావ్ డన్ ద ఫిల్టర్ యూజింగ్ దట్ వన్, ఐ క్రియేటెడ్ ఎ రిపోర్ట్. ఓకే, నా డేటా సెట్ ఇంకోసారి మారింది. ఇప్పుడు నాకేంటంటే సీక్వల్ సర్వర్ కూడా ఎక్సెల్ కూడా. ఓకే, నేను ఎక్సెల్లోని క్వెరీ రాయలేను కదా ఫిల్టర్ చేయడానికి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ సిఎస్సి ఫైల్ అంటే సీక్వల్ సర్వర్ డేటాని ఎక్సెల్ ఫైల్ని రెండు కంబైన్ చేసి మళ్ళీ దాని మీద ఫిల్టర్ చేస్తాను. రైట్, లైక్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని కాలం సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటెంట్ డస్ నాట్ కంటెంట్ చేశాను కదా, సేమ్ అదే చేస్తాను. ఎందుకండి మనకు డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి వస్తుంది, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి. సో మనం సీక్వల్ క్వెరీ రాయలేం, సిఎస్సి మీద సీక్వల్ క్వెరీ రాయగలమండి మనం రాయలేం, ఎక్సెల్ మీద we can't do. So in that case what we do, after combining we will do the filter at power query level. Okay, so కొంతమంది అడుగుతారు క్వశ్చన్ ఎలా అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, you are doing something, you are imported some data from different sources. Okay, and you are doing some for example you took data from Teradata, you took data from something like a SQL server, you took data from Azure SQL server, Azure SQL. Now what you are doing, right, you are combining the sources and you are doing something like you are doing the group by some transformation everything. Okay, అర్థమైందండి? మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారా మళ్ళీ ఎక్కడికైనా? ఓకే, కంబైన్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కంబైన్ చేసి. సో అప్పుడు అంటాడు క్వశ్చన్ ఏం వేస్తాడంటే, వై వి డూయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అట్ పవర్ క్వెరీ లెవెల్, మీరు సీక్వల్ సర్వర్ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే, if I'm getting source from only one data source, I can do the filtration using a where clause and everything, but I'm getting data from different sources. So first of all, before creating a reports, right, I'm doing my transformation at power query level by combining the files, I'm doing the filtration. Okay, that's what I'm doing instead of doing it at a SQL server. If the data is coming from only one source, I can do the filtration using a where clause, but I'm getting data from different environment, different sources. So for each and every source I can't do that. CSV ఫైల్ని
చెప్పండి హలో, చెప్పండి వినబడుతుంది. అది సిఎస్వి ఫైల్ని ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. సిఎస్సి ఫైల్ని హలో, కొంచెం గట్టిగా అండి వినబడట్లేదు. ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలకి అంటే స్టేట్మెంట్లకి చేంజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని. సిఎస్సి ఫైల్కి ఎలా చేస్తారు? ఎనీ ఐడియా? నాకు తెలియదండి. మనం సిఎస్సి ఫైల్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఎవరు మనకి సిఎస్సి ఫైల్ని ఒక షేర్ పాయింట్లో పెడతారు. షేర్ పాయింట్ నుంచి మనం క్వెరీ రాయలేం కదండి. కావాలనుకుంటే ఆ సిఎస్సి ఫైల్ని తీసుకొచ్చి మనం సీక్వెల్ సర్వర్లోనే ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ మనకి రియల్ టైంలోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ పెడతారు. నేనేం చెప్తానంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్తో నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీకు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఫోల్డర్ డేటా చెప్పాను, ఒకటి ఫోల్డర్ ఆఫ్ డేటా. సో వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ 100 ఫైల్స్ పెడతారు. దాన్ని మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఒక క్వెరీ అక్కడ డిజైన్ అవుతుంది. దానికి ఇక్కడ సిఎస్సి ఫైల్ అనుకుని ఒక క్వెరీ డిజైన్ అవుతుంది. సీక్వెల్ సర్వర్ వచ్చిన దానికి ఒక డిజైన్ అవుతుంది. ఎక్సెల్ నుంచి వచ్చేదానికి ఒక డిజైన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం 1000 ఫైల్స్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, దాని క్వెరీ మనం డైరెక్ట్గా ప్రతిసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని సీక్వెల్ సర్వర్ చేయలేం కదండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ వాట్ విల్ డూ, రైట్, we'll make different connection for every source and we'll do the appending. On the top of appending, if any transformation are needed like merging, group by, anything we will do. దాన్ని మళ్ళీ సిఎస్విలో కన్వర్ట్ చేసి సిఎస్విలోకి మళ్ళీ మార్చాలంటే మీరు ప్రతి ఇంకోసారి టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది మళ్ళీ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ మీకు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ డేటా మనకు షేర్ పాయింట్ ఉందనుకోండి, షేర్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసేస్తే రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనకి డేటా అనేది ప్రతిసారి పవర్ బి అనేది వర్క్ స్పేస్లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా రిఫ్రెష్ జరుగుతుంది కదా. మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ రిపోర్ట్ వీ విల్ పబ్లిష్ అవర్ రిపోర్ట్ అండ్ వీ డూ స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెష్. సో ఆటోమేటిక్ కింద డేటా అనేది రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది. అర్థమైందండి? సో వీ విల్ నెవర్ వచ్చిన డేటాని ఒకే సోర్స్లో ఉంచాలని ఎప్పుడు ఉంచాం. వాళ్ళు కావాలనే డిఫరెంట్ సోర్సెస్లో చెప్తారు. ఎందుకంటే సీక్వెల్ సర్వర్ ఉన్న డేటా దెర్ మై బి ఏ ప్రొటెక్టెడ్ వన్. సిఎస్ఏ ఫైల్ ఉన్నదాన్ని ఇంకా ప్రొటెక్టెడ్ షేర్ పాయింట్లో ఉన్నది. సో బేస్డ్ ఆన్ సమ్ సెక్యూరిటీ అండ్ పర్సనల్ రీజన్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్, వాళ్ళు డేటాని ఒకే ఎన్విరాన్మెంట్లోని ఒకే టేబుల్లో ఉంచరు. డిఫరెంట్ టేబుల్ మెయింటైన్ చేస్తారు. నేను సీక్వెల్ సర్వర్ సేమ్ వే షేర్ పాయింట్లో ఉంచుతారు, సమ్టైమ్స్ ఆన్ డ్రైవ్లో ఉంచుతారు, డిఫరెంట్ దాంట్లో మనకు ఉంచుతారు. వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ అండ్ వీ నీడ్ టు డూ పవర్ క్వెరీ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ and we do the reporting and again we will share the report to the client. Based on the feedback we will do again changes. అర్థమైందండి అంతగా? అర్థమైంది. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఈరోజుకి టాపిక్స్ చాలు. ఇంకా ఎక్కువ మీకు చెప్తే రేపేం స్టార్ట్ చేస్తానంటే రేపు కూడా పవర్ క్వెరీ చెప్తానండి నేను. రేపు దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ అదే గ్రూప్ బై, స్ప్లిట్ కాలం. సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, స్ప్లిట్ కాలం. ఓకే, గ్రూప్ బై చెప్తాను. ట్రాన్స్పోజ్, రివర్స్ రోస్, పైవట్ కాలం. ఓకే, వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్, ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, బట్ సమ్మేషన్ ఈజీగా చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, we will try to complete up to this part by tomorrow because everything అనేది స్మాల్ ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది. వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ ద సేమ్ థింగ్, ద సేమ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్లో చూస్తున్నారు కదా, యాడ్ కాలంలో కూడా అవే ఆప్షన్ ఉంటాయి. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ వన్ థింగ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టుమారో ఆఫ్టర్ వీఆర్ డూయింగ్ కంప్లీషన్ విత్ ఆల్ దోస్ థింగ్, రైట్. నేను సీక్వెల్ అనేది క్లాస్ తీసుకొని 2 days చెప్పిన తర్వాత డైమెన్షనల్ మోడలింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, ఓఎల్టీపీ అంటే ఏంటి, ఓఎల్ఏపీ అంటే ఏంటి, డైమెన్షన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం, ఫ్యాక్ట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం. వన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్, ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డాక్స్. డాక్స్ అనేది ఒక 10 days, 12 days, 15 days అవుతుంది. వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దట్ వన్, we will create Power BI reports and then we will publish our reports. ఓకే, దెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకేనండి, ఇది ఇంకా ప్లాన్ జరగబోతుంది అలాగా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఈరోజు సెషన్లోని? ఏమైనా ఉంటే నాకు అడగొచ్చండి.